글로벌 뉴스와 영어 공부를 한 번에 2024년 4월 15일 올해 오뉴스 시작합니다. 구독을 통해 최신 뉴스를 매일 실시간으로 만나보세요. Number 1. Hamas rejects new proposal for hostage release. Israeli Prime Minister's Office reports. 하마스, 인질 석방을 위한 새 제안 거부, 이스라엘 총리실 보고. The Israeli Prime Minister's Office announced that Hamas has rejected the latest proposal for the release of hostages, continuing the conflict in Gaza. The statement suggested that Hamas leader in Gaza, Yahya Sinwar, is not interested in an agreement, aiming to leverage tensions with Iran and expand the conflict regionally. According to the statement, this rejection shows that Hamas does not seek a ceasefire in Gaza. This development makes it difficult to expect a breakthrough in the ceasefire and hostage negotiations between Israel and Hamas. Recently restarted under the mediation of the United States and Egypt in Cairo. Hamas has responded to the Israeli proposal conveyed through mediators, insisting on the withdrawal of Israeli forces from Gaza and the discussion of a permanent ceasefire. These demands have been consistently rejected by Israel as unacceptable. The situation remains tense, with no immediate resolution in sight. 이스라엘 총리실은 오늘 하마스가 가자 지구에서 인질 석방을 위한 최신 제안을 거부했다고 발표했습니다. 성명서는 하마스의 가자 지구 지도자인 야히야 시나르가 협약에 관심이 없으며 이란과의 긴장을 이용하고 분쟁을 지역적으로 확대하려는 의도를 가지고 있다고 제안했습니다. 이 거부는 하마스가 가자 지구에서 휴전을 원하지 않는다는 것을 보여준다고 성명은 밝혔습니다. 미국과 이집트의 카이로 중재로 최근 재개된 이스라엘과 하마스 간의 휴전 및 인질 협상에서 돌파구를 기대하기 어렵게 됐습니다. 하마스는 중재자를 통해 전달된 이스라엘의 제안에 대해 응답하며 이스라엘군의 가자지구 철수 및 영구 휴전 논의를 고수했습니다. 이러한 요구사항은 이스라엘 측에서 계속해서 수용 불가로 간주되어 왔습니다. 긴장 상태는 계속되며 당분간 해결책은 보이지 않습니다. Useful idiom no immediate resolution in sight. 당분간 해결책은 보이지 않습니다. The situation remains tense, with no immediate resolution in sight. 상황은 계속 긴장된 상태로 유지되며 당분간 해결책은 보이지 않습니다. Number 2. Prime Minister Narendra Modi promises job creation and welfare expansion in election manifesto. 나렌드라 모디 총리 선거 공약서 일자리 창출 및 복지 확대 약속. Ahead of the general elections, Indian Prime Minister Narendra Modi, who is seeking a third term, has promised to focus on job creation, infrastructure enhancement, and expansion of welfare programs. Speaking at the BJP headquarters in New Delhi, Modi unveiled an election manifesto titled Modi's Guarantee, emphasizing dignity and quality of life through investment-driven job creation. He noted that despite India's rapid economic growth, unemployment rates are increasing and highlighted his focus on creating jobs in infrastructure, aviation, railways, electric vehicles, green energy, semiconductors, and pharmaceuticals. Modi also promised to provide free medical insurance for all Indians over 70 and to connect all households to piped gas. Additionally, he pledged to increase the credit limits for non-agricultural microloans and to provide free housing to 30 million poor people, along with a free grain program for 800 million citizens by 2029. Modi called the aspirations of 1.4 billion Indians his mission and sought blessings to fulfill the manifesto and advance India. India, known as the world's largest democracy with a population exceeding 1.4 billion, will start its parliamentary elections on May 19, which will be conducted in 7 phases across 28 states and 8 union territories using electronic voting machines, with the results expected on June 4. 선거를 앞두고 3선에 도전하는 인도의 나렌드라 모디 총리가 일자리 창출, 인프라 강화 및 복지 프로그램 확대에 중점을 두겠다고 약속했습니다. 모디 총리는 뉴델리에 위치한 BJP 당사에서 모디의 보장이라는 제목의 총선 공약을 발표하며 투자를 통한 일자리 창출로 삶의 존엄성과 질을 강조했습니다.
그는 인도 경제가 빠르게 성장하고 있음에도 불구하고 실업률이 증가하고 있다고 지적하며 인프라, 항공, 철도, 전기, 자동차, 친환경 에너지, 반도체, 제약 등 분야에서의 일자리 창출에 집중하고 있습니다. 모디 총리는 또한 70세 이상의 모든 인도인에게 무료 의료보험을 제공하고 모든 가정에 도시가스를 연결하겠다고 약속했습니다. 그는 또한 비농업 소액 대출자의 대출 한도를 늘리고 빈곤층 3천만 명에게 무료 주택을 제공하며 2029년까지 8억 국민에게 무료 곡물 프로그램을 제공할 것을 약속했습니다. 모디 총리는 14억 인도인의 야망을 자신의 사명으로 삼고 이 공약을 이행해 발전된 인도를 만들기 위한 국민의 축복을 구했습니다. 인구가 14억이 넘는 세계 최대 민주주의 국가 인도는 오는 5월 19일부터 연방하원 선거를 시작하여 전자투표기를 사용해 7단계에 걸쳐 28개 주와 8개 연방 직할지에서 진행되며 결과는 6월 4일에 나올 예정입니다. Useful idiom investment-driven job creation. 투자를 통한 일자리 창출. Modi unveiled an election manifesto titled Modi's Guarantee, emphasizing dignity and quality of life through investment-driven job creation. 모디 총리는 모디의 보장이라는 제목의 총선 공약을 발표하며 투자를 통한 일자리 창출로 삶의 존엄성과 질을 강조했습니다. Number 3. US and UK impose bans on Russian metal imports and trading amid ongoing Ukraine conflict. 미국과 영국, 우크라이나 분쟁 속 러시아산 금속 수입 및 거래 금지 조치. The US and UK governments have implemented a ban on the import and trading of Russian-produced aluminum, copper, and nickel, as part of efforts to cut off funding to Russia amid its ongoing war in Ukraine. The U.S. Treasury Department announced that, effective April 13, the Chicago Mercantile Exchange and the London Metal Exchange would no longer handle new production volumes of these metals from Russia. Existing inventory on these exchanges is exempt from the new regulations. The sanctions also prevent the provision of metal assurance services for Russian metals and block the acquisition of Russian metals as part of physical settlement of derivative contracts. U.S. Treasury Secretary Janet Yellen stated that the coordinated action with the UK targets Russia's financial revenue used to continue its brutal war against Ukraine. The governments of both countries estimate that Russia has earned about $40 billion from metal sales over the past 2 years of the conflict. Despite concerns over potential market disruption and retaliation by Russia, such as cutting off palladium supplies, vital to the automotive industry, this marks the first time comprehensive trading bans have been implemented on Russian metals at major exchanges. 미국과 영국 정부는 우크라이나에서 지속되고 있는 전쟁 중 러시아로의 자금 흐름을 차단하기 위해 러시아산 알루미늄, 구리, 니켈의 수입 및 거래를 금지했습니다. 미국 재무부는 4월 13일부터 시카고 상업거래소와 런던 금속거래소가 러시아산 이 금속들의 새로운 생산 물량을 취급하지 않을 것이라고 발표했습니다. 이 거래소들의 기존 재고는 이번 새로운 규제에서 예외입니다. 또한 러시아산 금속의 보증 서비스 제공을 금지하고 파생상품 계약의 실물 결제 부분으로 러시아산 금속 인수도 차단합니다. 제닛 옐런 미 재무장관은 이번 영국과의 공동 조치가 우크라이나에 대한 잔인한 전쟁을 계속하는 데 사용되는 러시아의 재정 수입을 겨냥한다고 밝혔습니다. 양국 정부는 지난 2년 동안 러시아가 금속 판매로 약 400억 달러의 수익을 올렸다고 추정합니다. 러시아가 자동차 산업의 중요한 팔라듐 공급을 차단할 수 있는 보복 가능성 등의 시장 혼란을 우려하였음에도 불구하고 주요 거래소에서 러시아 금속에 대한 전면적인 거래 금지는 이번이 처음입니다. Useful idiom coordinated action. 공동 조치. U.S. Treasury Secretary Janet Yellen stated that the coordinated action with the UK targets Russia's financial revenue used to continue its brutal war against Ukraine. 제닛 옐런 미 재무장관은 이번 영국과의 공동 조치가 우크라이나에 대한 잔인한 전쟁을 계속하는 데 사용되는 러시아의 재정 수입을 겨냥한다고 밝혔습니다. Number 4. Amazon's stock hits record high amid aggressive AI investments. AI에 대한 공격적 투자로 아마존 주가 사상 최고치 경신. Amazon's stock price reached an all-time high of $189.05 on the Nasdaq, driven by aggressive investments in artificial intelligence.
The company's market cap is nearing the $2 trillion mark. CEO Andy Jassy stated in the annual shareholder letter that generative AI could be the biggest technological revolution since the internet and highlighted Amazon's intensive focus on AI investments. Renowned AI expert Andrew Ng has joined the board, reinforcing the company's commitment to AI. Amazon is concentrating on developing AI models like ChatGPT, related applications, and the hardware to run them. Last November, Amazon introduced Trainium 2, an advanced version of its AI chip, and recently launched an AI chatbot, Q, for corporate use. And Rufus, a shopping chatbot for customers. Jassy expects a significant part of transformative AI applications to be built on Amazon Web Services, predicting billions in revenue from AI in the coming years. 나스닥에서 아마존의 주가가 사상 최고치인 189.05달러를 기록하며 이는 인공지능에 대한 공격적인 투자에 힘입은 결과입니다. 회사의 시가총액은 2조 달러에 근접하고 있습니다. 앤디 제시 CEO는 주주 연례 서한에서 생성형 AI가 인터넷 이후 가장 큰 기술 혁명이 될 수 있다고 언급하며 아마존이 AI 투자에 집중하고 있다고 강조했습니다. AI 분야의 저명한 전문가 앤드루 응이 이사회에 합류함으로써 회사의 AI에 대한 약속을 강화했습니다. 아마존은 챗GPT와 같은 AI 모델, 관련 애플리케이션, 그리고 이를 실행할 하드웨어 개발에 집중하고 있습니다. 지난 11월에는 자체 개발한 AI 칩인 트레이니어미를 공개했고 최근에는 기업용 AI 챗봇 크유와 고객용 쇼핑 챗봇 루퍼스를 출시했습니다. 제시 CEO는 향후 수년간 아마존 웹 서비스에 구축될 혁신적인 AI 애플리케이션의 상당 부분이 수십억 달러의 수익을 견인할 것으로 기대한다고 말했습니다. Useful idiom intensive focus. 집중적인 초점. CEO Andy Jassy stated in the annual shareholder letter that generative AI could be the biggest technological revolution since the internet and highlighted Amazon's intensive focus on AI investments. 앤디 제시 CEO는 주주 연례 서한에서 생성형 AI가 인터넷 이후 가장 큰 기술 혁명이 될 수 있다고 언급하며 아마존이 AI 투자에 집중하고 있다고 강조했습니다.